need a translator, please make sure you have one. Okay, so in the efforts of starting on time, let's start on time. Welcome to the keynote-ish talk at BIME. Thank you everyone for coming, and we hope that you've enjoyed the last couple days with us. My name is Shain and I run a company called Sound Diplomacy, and I'm here to make these guys' lives difficult for the next 45 minutes. So first off, I want them to introduce themselves, and then we're going to have a little discussion about Spain, about music, and about talent development, and opportunities, and all sorts of other things. Bueno, voy a usar mi lengua nativa y aunque igual me contesto también alguna pregunta en inglés, pero evidentemente en castellano me siento más cómodo. Mi nombre es María, Barbat, soy el presidente de Sony Music Iberia desde hace algo más de 2 años. Toda mi trayectoria profesional ha transcurrido en las multinacionales, aunque trabajo previamente en el mundo de la música por poco tiempo. Y nada, es un placer estar aquí, muchas gracias a la organización de BIME, a las Tour por invitarme. Y es un placer también estar con un socio como Orchad, y ha sido un placer conocer hoy a Scott. Hi, I'm Scott Cohen. I'm the founder of... That's it. I'm the founder of a company called Orchad, which is primarily a digital distribution company of music, video. We have offices in 20-something countries around the world. And we started in the digital business back in the mid-90s. So I was already doing online campaigns back in 1995 in New York. So almost 20 years of working in the digital space as well as the music space. I'm a music person. I was a manager originally, then a record label, and then moving into the digital music space, which at the time was a bit of the future, and now it's the present. So, not when I'm talking. Not kind of day. All right, we're in Spain, well, we're in the Basque Country, but we're also in Spain, and we want to talk obviously about the market here. And I recently opened an office in Barcelona, so I've had some experience working in this country. And first off, Jose, people say that we think, is there a crisis? First off, how has the economic situation impacted your business? And what changes, what positive changes are you making to react to the fact that people are probably consuming music in a different way, and which obviously can capture a lot more. Bueno, evidentemente la pregunta es si el mercado de la música en España está en crisis. Yo creo que la respuesta tiene que ser que sí. Solo hay que acudir a los números para darse cuenta que en los últimos años hemos vivido un descenso dramático del volumen que genera nuestra industria. Es verdad que en el contexto mundial, al final, el panorama en el que yo vivo, que es de una multinacional, pues se ven signos muy esperanzadores en los mercados más desarrollados, donde gracias a la penetración de estos formatos digitales, pues estamos viendo el negocio vuelve a las cifras que vivíamos en los últimos 90, en la década de los últimos años de los 90. Entonces, desde nuestra perspectiva, y formando parte de ese ecosistema, no podemos más que ser optimistas y pensar que nos va a tocar. No tenemos por qué ser tan extraños en el ecosistema mundial como para que nuestro país también acabe girando la curva, como han hecho otros mercados antes que nosotros, y nos encontremos ante una situación de crecimiento de todo. A la pregunta si cómo afrontamos desde el punto de vista de negocio
esa situación de crisis, la única manera, desde luego lo que principalmente nos dirige, es encontrar el mejor talento posible, tanto en el lado de los artistas, teniendo a los mejores artistas posibles en nuestra compañía, en nuestro roster, como el mejor talento también entre los ejecutivos. Creemos que esa es la única ecuación que vale para conseguir, cuando el mercado mejore, cuando las circunstancias mejoren, porque no solo está en nuestras manos, sino también en manos de los legisladores y de cómo se desarrolla el mercado en general, estar preparados para ese cambio. So Scott, when we were talking earlier, and I said the word crisis, you said what crisis? I'm curious if you could elaborate on that. Yeah, what crisis? I mean, for us, we've been in this market for, I don't know, how long have you been with the company, Albert? 8 years? Well, we've been here even before Albert. So imagine we've been in Spain for a decade or so, and I haven't seen, not only have I not seen a decline, I've seen a growth in our business every quarter since. I see this as a growing market. I think a crisis, if you're transitioning from an old business to a new business. But I took a look in our system this morning. I think we have 33 digital music services we supply in Spain. When I look at the way people are consuming here, it's actually ahead of how people are consuming music in the US, Canada, and the UK. It's as if Spain has leapfrogged ahead into the future. And I mean that when I look at the revenue in this country, I see, physical, we all know where that is, dead. When I look at the download market like iTunes, it's actually quite small in relation to Spotify, YouTube, and all the more modern ways of getting music rather than the old purchase a unit for some amount of money. So I actually see this as a expanding market that couldn't be healthier. So, I'm curious what you think about that. Bueno, no tengo más remedio que apuntar un par de datos, ¿no? El mercado del físico en España no está muerto. O sea, todavía es un 67%. Otra cosa es que sea el mercado tradicional, el formato antiguo, pero la verdad es que el total de la industria de la música en España, el 67% todavía corresponde al negocio físico. Está claro que el negocio digital crece, no a la velocidad a la que crece el resto de mercados. Seguramente una de las principales razones es porque nuestros legisladores no están siendo todo agresivos, y es lo que las entidades de gestión demandamos, que los Sony forma parte. Pero está claro que también somos optimistas porque, como he dicho antes, en los mercados donde sí puede manifestar de una manera más abiertamente que el mercado físico, si no está muerto, está en la UBI, es porque el mercado digital realmente ha dado la vuelta a la tortilla. Y hablando de nuevo de la experiencia que tengo en nuestra compañía, pues me acuerdo de un mercado como el sueco, que gracias a que son los inventores de Spotify, pues han visto como de planes de reestructuración continuados durante muchos años han pasado a volver a crecer, a contratar empleados, a contratar artistas, y están en un momento de eclosión tanto creativa como creo que se está viendo particularmente en el negocio digital, donde hay muchísimo talento que vuelve a salir de Suecia como pasaba en los primeros años de la década de los 90, como en el resto de... I just want to jump in. I thought we were going to agree on everything. But actually, I think I have to disagree on a couple of things. One is, I don't agree with that 67% of this market is physical. I think certainly if you look even at how IFP gathers its information, it's not gathering all of the digital market. It's not factoring in things like Spotify and YouTube into those figures. It's looking at more of a download market to a physical market. And the streaming market is in these figures. And I would also say,
again, we work together, Sony and Orchad, so I'm just respectfully disagreeing, because we're actually partners in many ways. If 67% of your business is physical, I would say you're doing something terribly wrong. It's not that the physical is doing so well, it means you're probably missing something on the digital side of it, that you're doing something, well, wrong, that you should be building your digital business. I would absolutely expect it to be a much larger percentage. And I understand what you're saying about the legal framework, but I think that's already become less of an issue today more than ever, because, I don't know, if you mean like stopping piracy, I think, that's a bit of a 20th century problem that we're trying to fix in the 21st century. And now with services like Deezer, RDO, Spotify, YouTube, there's less of a reason to pirate music. People are accessing it in these services because it's actually a better experience. And we're seeing people migrating over, not because of legislation necessary, but just because the customer experience is better. Pero estoy de acuerdo, y desde luego ese es el modelo. El problema que nosotros nos planteamos es que teniendo la misma experiencia de usuario que tiene Spotify en Suecia y en España, que desde luego hay una diferencia, y estando completamente de acuerdo en lo que dice Scott, España es un país absolutamente ávido del consumo de música y líder absoluto en Europa en ese sentido. Si no le damos una explicación cultural que la tiene a nuestro consumo, no solo de contenido de música, sino a cualquier tipo de consumo que pueda accederse gratuitamente, si no le ponemos una explicación legal a la diferencia entre un sueco a la hora de consumir Spotify y un español teniendo la misma experiencia de usuario, sinceramente no sé cuál es la razón, porque desde luego nuestro contenido está disponible igual en un país que en otro. Intentamos promoverlo de la mejor manera. Acabo de recibir esta mañana un dato de nuestros socios de Spotify diciendo que tenemos uno de los mejores ratios de Europa a la hora de aprovechar nuestras campañas de publicidad en cuanto a los perfiles. Por lo cual, sinceramente, si Scott nos puede ofrecer una idea de qué es lo que podemos mejorar, que no sea solo en el aspecto legal, nosotros encantados de conocerlo. Ask another question. We'll ask each other the questions. Shain, you can take a seat over there. I think part of it is we have to have a shift in understanding what business we're in. Aside from being in the music business, in terms of how we monetize being in the music business, what does it mean to be in the music business in the 21st century? And I think in the 20th century, the music business was fully immersed in the Industrial Revolution. The idea that you make a product and then you go and sell that identical product to as many people as possible. So if I made an album or a single, whether it's a download, a stream, or a CD, it's one product for everybody, sell as many as possible. And I think we're in a different era now, which is the attention economy, which is a very different way to understand our industry. Has anyone heard of the phrase, the attention economy? Some of you. So back in 1971, there was an economist named Herbert Alexander Simon. And 20 years before the internet, more than 20 years before the World Wide Web launched, he said something that goes a little bit like this. In a world with an abundance of information, it means the dearth of something else. A scarcity is created because the information is consuming something else. So let me
explaining. What he's saying is, he saw there was going to be enormous amounts of information coming at us. And that it meant it was creating a scarcity. And that scarcity was our time, or our attention. If I'm listening to this song, I can't be listening to that song. If I'm watching this TV show, I can't be watching that TV show. If I'm watching this YouTube video, then I can't be listening to your music. So he understood that. So the world we live in today is, how do I get somebody's attention and hold it? That's where the value is. Time equals money. So rather than think about how am I going to sell you units, I need to think about how am I going to hold your attention for 7 minutes a week, a half an hour a week. You know, this is the world we live in, and when we start to realign our business models around that, it's not about making one song and selling it. It's about a steady stream of content of all types, an engagement with an audience, and trying to hold their attention. And in a weird way, it becomes a competition where every artist is pitted against every other artist, because the idea is you want people to pay attention to you, not to somebody else. And you're kind of elbowing them out of the way. But don't, you know, in a way, some of the major label content has pioneered the grabbing people's attention by turning artists into brands. Essentially, is that something that you're seeing as a way to combat, if you agree with Scott, on the attention economy versus the industrial economy? Sí, claro. Estábamos hablando quizá al principio de la charla de la crisis en el modelo de distribución, y ahora nos hemos movido hacia aparte de la crisis del modelo de distribución, de qué otra manera puede el sector de la música, y en nuestro caso el de las multinacionales, volver a la senda de crecimiento. Entonces, evidentemente, como he dicho, y siguiendo el paradigma del mejor talento posible en los dos lados, pues, por supuesto nuestra intención es que nuestros artistas tengan la mayor confianza posible reflejada en sus contratos con nosotros, y que nosotros seamos capaces de ofrecerles el mayor rango de servicios. De hecho, las multinacionales derivaron hacia algo que las compañías independientes hacían muchas de ellas desde su propio origen, desde su propio nacimiento, fue empezar a firmar cuantos más derechos posibles mejor, para efectivamente poder compensar esa pérdida por los modelos de distribución tradicionales. Entonces, definitivamente, el negocio corporativo, el negocio de las marcas, los conciertos, y por supuesto, en el caso español, nuestra cercanía cultural por el idioma con Latinoamérica, pues se convierten en tres factores importantísimos para el desarrollo de nuestro talento y para la obtención de beneficios. Well, you know, one of the things, well, essentially most of this, it started with distribution, but to me, there's an overriding context here, and that's about diversification of consumption and the value of consumption. And, you know, the one thing that I believe the independent sector historically has recognized is that the value of consumption, there is still value even if that value doesn't translate into physical or into sales. And we see this in Spain. People are listening to music more here than pretty much anywhere in Europe. And I know that there's arguments for and against Spotify and for and against YouTube and how much they pay. And you know, are you measuring the listening habits of your customers? And are you trying to respond to that? How often are you looking at how much they're consuming music rather than how much they may be physically buying music? And is that changing your business model at all? Sí, por supuesto. Hace unos años también la tecnología nos ha permitido desarrollar técnicas desde el punto de vista digital que nos permite medir el impacto de nuestros artistas en el consumo de música y no solo, efectivamente, en el uso, perdón, de música y no solo en el consumo. Y por supuesto, esos
datos, esa analítica es fundamental a la hora de hacer pitch para conseguir convencer a un partner, pues generalmente a una marca, que esos artistas son los que le pueden interesar, pueden ser los más interesantes para poder asociarse con ellos, ¿no? Por supuesto, además, es una herramienta de marketing súper valiosa. Antes solo teníamos 2 o 3 baremos con los que movernos, aparte de las listas oficiales, y en cambio hoy pues tenemos acceso a un volumen de información que es muy valiosa para poder seguir desarrollando nuestras campañas y seguir aportando valor al crecimiento de nuestros artistas. Let me catch up. Yeah. I think what you're describing also is a far more sophisticated music business than we've ever existed in before. And to your point earlier about from a record company or a distributor, also getting the talent on the business side is critical, because it is not enough for an artist and the label to make an album, put it in iTunes, Spotify, and set up a YouTube channel. If you think that's your business, you're missing so much more. It really is complicated, and you need really good partners on your side to understand, one, how to monetize the content, how to market and promote it, not just in the old traditional ways, but how do you penetrate in a new world? What types of content should you be creating? You know, we look at it now where we create more content from the day of the album release going forward than all the stuff leading up to it. It used to be this big campaign for Street Date, and then it kind of stopped. Now I see the Street Date is just the beginning of the campaign, and what kind of stuff are you going to be feeding throughout. And then ultimately, it's digging in with data, which can be very unsexy, but if you're a geek like me, it's incredibly sexy. To look at the analytics, and instead of guessing, we lived in a music industry where we'd gone on our gut feelings, like, oh yeah, this could be really big, or yeah, maybe in Germany they'll like this, you know, but based on absolutely nothing. And so now we look at data, at analytics in real time to say, hey, this song was played on the radio. Did that actually impact sales? Or there was a review of an album or a review of a gig. What did that do for our revenue? Rather than just assuming it works, you know? Or how do you compare that to songs played on the radio versus the artist that has its own following, does a status update on Facebook or tweets something? Which has more impact on revenue? And instead of guessing, we need to now look at this with a critical eye and not take an opinion of what you think it should be, but just the data tells the story, and we just follow that. Volver a la senda del consenso y del supuesto buen rollo que teníamos que tener al principio de la conversación. Estoy completamente de acuerdo con Scott cuando decía lo de qué crisis, que es uno de los momentos más excitantes para estar viviendo y trabajando en el negocio de la música, precisamente por esto. Porque a pesar de que el negocio sea difícil y sea muy challenging, ¿no?, como se diría en inglés, que creo que es una fantástica manera de definirlo, las herramientas y el nivel de conocimiento que tenemos ahora mismo de nuestro mercado es el mejor que hemos vivido nunca. Y como profesionales, los profesionales que se están formando en este momento, creo que tienen una oportunidad maravillosa, porque cuando vuelvan los buenos tiempos, que de hecho ya han vuelto en muchos lugares del mundo, la capacidad que vamos a tener y vamos a disfrutar para poder elaborar y desarrollar nuestra cultura y nuestra industria es fantástica, ¿no? Yeah, I think we are right in the middle of a golden period in the music industry, a real golden age from where, I don't know,
I started in the music business in the 80s, and it was just a formula. Every release was identical. So every artist makes an album. It's supplied to the identical stores. It goes to the same radio stations, the same magazines, the same touring schedule. It was identical for every single release for decades. Marketing plans, no disrespect to the people that made them, but all you did was erase the name of the artist and release and put a different one in there. Because every rock release was identical. Every dance release was identical. And now, the key is, what can I do this week that nobody else has done before? Because once it's done, all right, now we can think of a new idea. You know, just going back a few years ago when remember Radiohead did their Name Your Own Price, and then everyone got excited about it. And then everyone after that tried it, it didn't work because it was already done. What are you gonna do? Like, who's the band just the other day said they're gonna make a 3D printing of their album. So they're gonna do a limited edition 3D printing of their album. Now nobody's ever done that, and as soon as they've done it, it's been done. So you have to come up with your idea. Yeah, and we wanted to try to keep this conversation as positive as we can, because we all feel very positive about everything. And I believe, is there an issue? In a way, is there an issue in definition? Is there such thing as a music industry anymore, or is this the entertainment industry, or is this the analytics industry? Sometimes, like, you know, most of the time when you're making money off music, it's usually through selling it to something else. Whether that would be through an advert or putting it on YouTube, or there's another middleman or middle person involved. And do you think that you know, how is that changing? Because, you know, Sony, for example, has so many different properties, and, you know, the company's releasing a massive game console next week. It's the same company, and how is that affecting your business model, especially from a Spanish perspective, basque perspective? Bueno, yo al principio de la conversación, ¿no? Creo que está claro que nos movemos en una industria del soporte a una industria puramente del contenido, donde lo que es relevante es el contenido, tener el mejor contenido posible y explotarlo en todas las formas posibles. El modelo de Sony como compañía transversal, creo que la única del mundo que tiene la capacidad de generar hardware y software, y no voy a hablar nada más de la compañía, que ya me habéis advertido que no se trata de ver aquí el pescado de uno. Es verdad que muchas veces se favorece muchísima integración en cuanto a oportunidades. Nosotros en España, desde luego, intentamos hacerlo continuamente con nuestros socios de PlayStation y sobre todo ahora con nuestros socios de Sony Mobile, que están en un gran momento y creciendo en un ratio espectacular. Aunque evidentemente siempre habría mucho más que hacer, también las sinergias entre grandes corporaciones, para los que las conocéis, siempre son una asignatura pendiente y algo bastante difícil de llevar a cabo, ¿no? De hecho, es paradigmático que nuestro modelo de distribución de música propio, que lo tiene Sony, está disponible tanto en los teléfonos de Sony como en las consolas, que se llama Music Unlimited, no es el modelo estrella con el que Sony Music trabaja, sino que Sony Music, al fin y al cabo, sus mayores relaciones están orientadas a los servicios que mejor funcionan en el negocio, porque al final pues, cada compañía tiene sus objetivos, y evidentemente siempre el más importante es hacer el presupuesto, ¿no? Como casi cualquier compañía. Pero bueno, está claro que evidentemente sí que hay oportunidades y mucho más cuando tienes las datos de salida al alcance de tu mano. I think there's more than one music business, to go back to your point. You know, it's like movies. There's Hollywood movies, which, you know, who's the big star, how many explosions, you know, what are the special effects? And then there's, you know, cinema, and you're watching this
I don't know, French movie that does not have a happy ending, and you know, the main character dies at the end. What do you mean they don't fall in love? No, they die, you know. And I think the music business is like that. We have our pop music business, which is characterized by essentially teenagers making music for teenagers. You know, the One Direction, Miley Cyrus music business model. But then we have lots of other models about more serious music made maybe for adults, not teenagers. And we have to understand that that's a different business. And it also brings up one of the fundamental changes in our industry, which is it used to be all or nothing. You either had a hit or you were dropped. I mean, I've seen artists that have sold, you know, 100,000, 500,000 albums, and then they're dropped because it wasn't good enough. It wasn't at the level that a company needed it. And so people have always organized their businesses and their careers around massive success, because if you didn't have that, you didn't have a career. But now, if you can recognize that the music you're making is not for teenagers, if that's the case, that you're not a teenager making music for other teenagers, and you're making, you know, something for people above 20, you can actually set up career businesses which are not based on massive success, but can you have an artist, a record label that puts out music continuously, feeds an audience, and makes enough money, and you're not spending wildly to have a hit, like they do in Hollywood and like they do with pop music. You spend an enormous amount of money because the stakes are really high. But as independent companies, there's no reason to do that. It's to build audiences, you know. That's the other big shift, that the music industry never knew and never cared who their audience was. Never knew and never cared. We always thought we looked at how many spins a record got on radio. We didn't care who was actually listening to it. We looked at how many units were sold in Fnac, but not who bought them. We looked at how many people attended a concert, but we didn't know the names of anyone. And so we just didn't care about the customer. And I think our new business has shifted with things like social media to say, actually, we need to know who the end customer is and engage with them for the first time ever. It's never, one, because it wasn't technically possible, but now it's become a necessity that you need to know who your end customer is. Tengo una pregunta para Scott, a quien yo desde luego todavía no he encontrado respuesta, y seguramente porque el acceso al que tenemos al final las compañías multinacionales y los artistas que o bien firmamos o los que se acercan a nosotros para trabajar juntos, cuando entra en el sistema, en este sistema que durante muchos años las compañías al final hemos dictado, todo como afirma muy bien Scott, está dirigido hacia el éxito masivo. Yo desde luego os diría que el 99% de los artistas que conozco, y hay algunos en la sala, pero luego no me voy a encontrar el pasillo para eliminármelo. Una vez entra en el sistema, al final todo el mundo busca el éxito masivo. O sea, muy pocos artistas, o sea, evidentemente hay artistas que son felices viviendo de la música, que es por lo que se dedican a la música, y es por lo que aspiran. Pero cuando uno entra en el sistema y uno prueba, digamos, la miel del éxito masivo, realmente luego no es tan fácil, ¿no?, volver a pensar en, bueno, yo esto lo hago porque me gusta y si puedo vivir de ello, pero no necesito el éxito masivo, ¿no? Yeah, I mean, our industry is very seductive. If you use the word honey, I might, use a stronger drug. Oh, we use the word, I might use heroin. It is an addictive drug. But I think part of it is our responsibility to make sure that there's a self-awareness amongst artists that doesn't exist currently. We sell them a dream.
we tell them. You know, my business partner, I'll tell you a quick story, very fast. What's that? All right, quick. So my business partner, Richard, he was sued about, as people do get sued in America, it's pretty common. He was sued by this artist who asked for $10 million. And the basis of the lawsuit, he sued Richard, Howard Klein, and Seymour Stein from Sire Records. And the basis of the lawsuit, you promised to make me a star. And he wasn't. So he sued him for $10 million. You know, this is this world. But you know, how come athletes, you know, people in sports, they seem to have more self-awareness. If you play for Barcelona football, even if you're the biggest star, you realize you're not going to be doing this at 40 or 50 years old. You know, there's an awareness of where you are with your talent. You know, if you play football and you just like to kick around with your friends, you realize you're not good enough to play for Barcelona. And even when you play for Barcelona, you realize that there's a period of a high point of your career. You can still stay in football, but you can't be playing on that team in the future. And we seem to lack that self-awareness in the music industry because we just keep selling people a dream. Probablemente, por terminar, probablemente lo que creo que puede pasar es que los artistas y las nuevas generaciones que vivan este momento actual y que se incorporen ahora al negocio de la música y vivan cómo se está organizando, seguramente tendrán mucha más facilidad para entender que no es todo el éxito masivo y ese canal que existe hasta ahora, ¿no? Y solamente es una cuestión de tiempo y es una cuestión de generaciones. Yeah, I guess it's, are we in a business of stardom or are we in a business of sustainability, right? As I always say. So we have about 10 minutes, and we want to open it up to questions. So, yes, please don't be shy and ideally introduce yourself and be nice. Yeah, let's be nice. I need a mic. Oh no, we have Spanish or English is fine. Gracias. Mi pregunta es para Josep. Acabas de comentar ahora al final que a todos cuando prueban las mieles del éxito les gusta el éxito masivo. Pero ahora se te ha olvidado hablar de qué porcentaje de tu catálogo prueba realmente las mieles del éxito. Es decir, lo que suele pasar con los catálogos de las grandes es que hay un porcentaje muy pequeño que realmente vive de la música. ¿Y qué ha ocurrido con la aparición de lo digital? Pues que quizás se ha socializado no solo la producción, sino también los beneficios, es decir, la obtención de beneficios. Ya no hay un único modelo, ya no tienes que estar en una gran compañía. ¿No te parece que si... Yo no quiero decir que esto sea únicamente un tema de beneficios, sino de cambio de modelo. Puede que los beneficios también, a lo mejor haya que perder un poco o distribuir de otra manera, pero cambiar el modelo, adaptarse más a un modelo que está mandando, que es el modelo digital, y quizás esa inmensa parte de vuestro catálogo que no recibe un reward de esa miel y tiene que buscarlo fuera con otros modelos de distribución, a lo mejor sí se quedaría si vosotros tuvierais un modelo un poco más amable. Entienden, que no es una crítica de estructura. No, bueno, igual yo lo veo al revés, o sea, yo creo justamente que es al revés, o sea, que los que acceden a una compañía y acaban perdiendo su catálogo son los que sí lo prueban, o sea, el que realmente lo ha tenido más difícil es el que no tenía acceso, ¿no? Hasta ahora las compañías también han sido las que han marcado el acceso a los grandes sistemas de no solo de distribución sino de comunicación. Por lo tanto han sido un embudo porque había que pasar volviendo al caso del éxito masivo, y es verdad que eso ahora se ha socializado, pero yo sigo, y no es una defensa a ultranza de las multinacionales, porque no soy un empleado, que hago que tenga, no soy más que un empleado que intento también vivir de la música, como cualquiera. Pero la verdad es que no he visto en estos últimos años casos de éxito masivo de artistas que no hayan salido al fin y al cabo por ese embudo que hemos vivido hasta ahora. Y no digo que eso sea bueno, pero ojalá veamos un momento en que esos artistas salgan de otros modelos, de otros formatos,
y lleguen al estrellato, pero hasta ahora es verdad que grupos con carreras largas en la industria lo han probado y lo han conseguido, desde mi punto de vista, porque venían de muchos años de inversión y de trabajo por parte de los equipos, ¿no? Y de su talento, por supuesto. Pero yo creo que todavía eso está por demostrar y, por supuesto, una de las finalidades también que pensamos que tenemos en la redistribución de los ingresos es en seguir invirtiendo y en seguir apostando por nuevo talento para que la rueda siga girando, aparte de los accionistas, como cualquier empresa, no solo de música, sino de cualquiera de los negocios que nos podamos plantear, ¿no? We have 2 or 3 more questions. Sí, mi pregunta de nuevo para José María. Y, bueno, mi nombre es Ángel Navas y soy de industriamusical.es. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Pues nada, quería comentar un poco uno de los artículos que han tenido mayor, ha llamado más la atención dentro de nuestra página web, y es una conversación de Mark Geiger, de William Morris, con Redman, Steve Rennie, el manager de Incus. Y durante la conversación, Mark Geiger dice que le preguntan un poco, que caen un poco dentro de la crisis de la industria, y Mark dice, mira, creo que por una vez hay que sentar la realidad y no hay ninguna crisis, va un poco en el discurso de Scott, y dice, la industria musical es la mejor industria para estar en los próximos 10 años, y las majors van a ser más millonarias que nunca porque simplemente tienen que poner su catálogo, y canales como Spotify o Deezer son los que tienen que distribuirlo y rentabilizarlo, y muchas veces catálogo que ya está recuperado. Entonces, como que están en una posición muy cómoda porque tienen mucho catálogo y el consumo de música es mayor que nunca, y los canales de marketing, digamos, no son tan costosos como anteriormente. El consumo del nuevo streaming se disparará y es como el planteamiento empieza lo mejor. Quería conocer tu perspectiva, su palabra. Bueno, esa perspectiva, vista desde un punto de vista global, seguramente es así, no seguramente es así. Yo te puedo decir que en nuestro caso, en el caso de la compañía española y la de Sony, en el caso de España, es prácticamente todo lo contrario. O sea, nosotros todavía, como he dicho al principio, no hemos visto el final de la curva, y por lo tanto, una de las posibilidades que tenemos para salir adelante pensamos que es intentar abarcar un mercado más amplio, que es el español, que es el mercado latinoamericano, que durante muchos años los artistas españoles hemos tenido, igual hemos porque también las compañías formamos parte de ese fracaso, abandonado, y solo eran mercados que atendían los que ya tienen una carrera construida anteriormente, porque evidentemente el negocio en España era suficientemente interesante como para no tener que necesitar salir de aquí, ¿no? Eso conlleva una inversión mucho mayor que la que veníamos teniendo estos últimos años, porque viajar a Latinoamérica es caro, hacer vídeos y discos que tengan el nivel que tienen en Latinoamérica es más caro que los que producimos hasta ahora, y desde luego nosotros estamos viendo que nuestros costes no bajan, todo lo contrario, suben, ¿no? Y es verdad también que el negocio digital es un negocio de escala y por lo tanto cuanto más catálogo tienes, mejor. En nuestro caso, aunque pueda parecer un poco sonrojante que lo diga yo en nombre de Sony, en el caso español nosotros nos hemos quedado casi con el reparto, con la última adquisición de Universal, de BIME por parte de Universal, perdón. Nosotros nos hemos quedado en el peor lado, porque sabéis que el catálogo internacional de EMI era para Universal y el catálogo local de EMI era para Warner, con lo cual nosotros de estar en una posición competitiva con Universal en el país, nos hemos quedado separados, ¿no? Digamos, de esa oportunidad, con lo cual nos toca volver a crecer orgánicamente a base de descubrir un nuevo talento y de seguir apostando por el que tenemos. Entonces, claro, como decíamos, no hay una visión única global, cada país y cada región tiene sus particularidades. Nosotros tenemos la suerte de ser una compañía multinacional que podemos compensar unas cosas con otras, ¿no? Pero desde luego para nosotros todavía la situación es de gran reto.
no es de estamos otra vez en crecimiento y nuestros principales problemas están nosotros. Hello, my name is Mikel Otero. Thank you very much for this conversation. I wanted to ask to Scott if you could give some more advice, like for new bands to penetrate in the new world, as you said, like doing something different. Maybe you can give some more advice. Yeah, it depends on what level the band is at. You know, I think sometimes when a band is beginning, they're too focused on selling things to the small audience. And I think spending more time doing things for the audience. Like, I'll work with small artists and they're like, oh, we're putting on a gig. Well, a gig is good for you, but certainly not good for the audience, because they have to show up on a Wednesday night, pay €5 to see you. You know, it's a lot of work. And the band barely makes any money. I was thinking, why not just invest, €50 and throw a party at your house and invite 50 people. And they'll leave the next day saying, wow, that was the coolest fucking band. They threw a party and gave free alcohol and rolled a spliff and we were really stoned and they were great. It's anything that you're doing that's giving back to the audience that isn't a direct benefit to you. It's not like, here's a free song. They don't need a free song. There are 30 million songs already in their library. They don't need another one from you. So you're going to have to do other things to penetrate, which is how are you going to do things that are really cool for your audience. And once you do that, then maybe they'll discover your music. If that makes any sense. We're already over time, so